So myself, I am Dr. S. Subhash, so board member and investment committee. And my right hand side is Mr. Arun Rajaya, CEO of the company, Billion Venture Capital. And he is Mr. Sish Kalanjiyam, our startup founder for Villa Retail Private Limited. And he is Mr. Sharan Kumar, regional segment head for DBS Bank India Limited. And he is Mr. Sabrinathan, segment head for Chennai. So, இன்னைக்கு இந்த என்கேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சார், எங்கள் பில்லியனர் வெஞ்சர் ப்ளஸ் டிபிஎஸ் பேங்கோட எம்ஓயு சைன் பண்ணுறோம். இந்த எம்ஓயோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் ஐஐடிக்கு அடுத்தாப்புல எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபார்மாக எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ எங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எங்களோட ஜிடிபி க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ப்ளஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு என்டர்பிரனர் லெவல் ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸுக்கு அவங்களுக்கான ஒரு மென்டார்ஷிப் எல்லாம் கொடுத்து டெவலப் பண்ணுறது தான் எங்களோட நோக்கம். ஸோ இதில் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் மணி ஒரு பிஸ்னஸோட ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ எனக்கு கோடி சம்பாதிக்கணுன்றதை தாண்டி ஸோ எங்களோட ஃபவுண்டர் ஃபோக்கஸ்டான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பீச் மட்டும் தான் நாங்கள் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இனிஷியலாக வி ஆர் பிளானிங் வித் டெக்னாலஜி எனேபிள்டு ஸ்டார்ட் அப். ஸோ எந்தெந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு டெக்னாலஜி எனேபிள்டான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிறோம், அந்த கான்செப்டை தான் வி ஆர் பிளானிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் பிளானிங் டு இன்வெஸ்ட் அகேன். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு பில்லியன் பீப்புள்ஸ்க்கு, ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுறோம், நம்மளோட கண்ட்ரியோட ஜிடிபி லெவலில் க்ரோத் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் இதை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு எங்களுக்கு டிபிஎஸ் பேங்கோட பேங்கிங் பார்ட்னராக அவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட நிறைய சப்போர்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ஸோ எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் அவங்களோட போர்ட்டலை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி அவங்களோட பேங்கிங் சப்போர்ட்ஸை நம்ம இதில் எடுத்துருக்கோம். இதுதான் இந்த எம்ஓயோட நோக்கம். நாங்கள் எங்களோட சிண்டிகேட்ஸ் அண்ட் எங்களோட ஜென்ரல் பார்ட்னர் மூலமாக நாங்கள் எங்களோட இன்குபேஷன் சென்டருக்கு இது பண்ணுறோம். எங்களோட வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபினான்ஷியல் இருக்குது. ஸோ உங்கள் மூலமாகவும் எங்கள் இந்தியாவில் இருக்க மற்ற காலேஜஸ் மூலமாகவும் இன்குபேஷன் சென்டர் மூலமாகவும் மினிமம் ஒரு 150 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்றது எங்களோட நோக்கம். ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மாக ஃபஸ்ட் அஜெண்டாவாக தான் இந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துருக்கோம். எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க? டெக்னாலஜி எனேபிள்டு சார், டெக்னாலஜி எனேபிள்டு. ஐஐடி இன்குபேஷன் சென்டர் சொன்னீங்க, நீங்கள் அதை மாதிரி சென்டரில் வச்சு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், இன்குபேஷன்றது சென்டர் வச்சுருக்கீங்க இருக்கு. ஓகே சார். சார் ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். கொஞ்சம் டவுன் சார். கொஞ்சம் ஸ்மைலிங் சார். ரெடி ஸ்மைல் சார், ஸ்மைல். ஓகே சார், ஓகே சார், ரெடி ஸ்மைல். சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் and present media and also my colleagues. So this is a great time for us as a venture capital firm. So we just celebrated our 75th Independence Day last month, and actually the startup world actually crossed 75,000 startups in India, right? So recently there was also news that Indian GDP has outward UK and we are becoming top 4. And India has actually grown as a third startup ecosystem, okay, with around 100 unicorns and 63 billion invested already. Right? So this is a golden stage for startups, right? So we started this Billion Venture a year ago, right? So the problem we found in the startup world is actually all the startup doesn't need investments actually, right? So they need more guidance, they need more help in hiring, help in growth, help in legal and compliance. They need more help in the sales, right? So that's why we started Billion Venture Incubation. So there are only a few incubation which is run by venture capitalists. Okay, in South India we are the one, right? So that's really a memorable moment for us. And so today in our country, the startup plays a major role in developing the GDP. For example, in last 7 years, the startups alone contributed around 700 lakhs of jobs, employment, which is more than Indian Railway, which is India's largest employer, right?
So the startup has played a very big role in increasing the GDP of our country. Right? So the billionaire venture, the name says it, right? So the billionaire is not only the money, but also the impact we create for the country, right? So we are a billion people right now. So the startups which we are investing and incubating, we are focusing them to impact at least a billion people, right? Yeah, the billion fund comes later. Okay. So this strategic partnership with DBS, it will help the startups which are incubated in our incubation, and also the startup which we are investing to grow them globally, and also to expand and eventually become unicorns. Right. So I would like to thank Mr. Charan and Mr. Sabarinathan from DBS, and Silpa is able to join, but she couldn't join last moment. So this is going to be a really big thing for us. I think this MOE which we are signing right now will give a really big help for the startup, especially in South India, and also we are expanding in North India as well right now. So you will see very frequent news from us, because we are already started investing in talks with startups, and also from October 1st we will be opening the applications for startups for incubation. Right. So thanks everyone. Quite aggressive on this space, this startup ecosystem space. Last two and a half, 3 years, because of this COVID and stuff, regular business, we see a lot of businesses coming down. We see larger players staying put, largest players doing well. We have been seeing lower space guys like the small traders, small shop players and all getting eradicated in this space. But what we have seen very good offtake in the last 2.5 to 3 years is the startup ecosystem. Sitting out of home, sitting out of hybrid workspaces, people are kind of just basically on their ideas and their innovation, people are able to do good businesses across. So we at DBS, what we also thought is, this is one ecosystem which none of the banks have actually worked with. So we also thought that we have to put mind to this, and we just not want to just be a banker with them. It is more of helping them grow into their business as well. So that's what we have been thinking. We have tied up with quite a lot of incubation centers across Tamil Nadu, across India, and we are actually making a lot of inroads in this space as a bank. So now recently we have taken over Lakshmi Vilas Bank as well as a merger. So that kind of helps us to meet the Tamil Nadu market as well. So very happy to be part of. Sir,